now I would like to introduce our first key presenter for the day, is Tania Roa from Bio4Climate organization. Thank you, Tania. Speaker wetu wa kwanza ashujua ile kulikuwa ngale introduction. Speaker wetu wa kwanza jina yake Tania na tukaa ni organization waita Bio4Climate. Hi everyone, it's great to be here. Great to be back. I was here a few months ago for the Women's Day, I believe it was. So thank you for inviting me again, and I hope you like my presentation. Asema merci sana na furahi sana kukua hapa hivi. Kwa wengine siku participate na shie ilikuwa kwa Journée Internationale de Biodiversité. Na alikuwa parmi ba speaker mais anafurahi sana kuwa participate na shie. I'll share my screen. Can everyone see that? Yeah, we are able to see. Awesome. So for context, again, my name is Tania and I'm a wildlife advocate and also just someone who wants to see the world more equitable, more just, and more green than we see it now. And so I try to combine my love for wildlife and my love for rebuilding human communities, and you'll see that in this presentation. Yeah, tena asema jina yake Tania Roa Mike kuseme anakuwa avoka mwanzo piganisha sana juu ya biodiversity, maji kufanya mayani kwa vile bebisha kufa sabile manyama kwa ngani ya kuproteger budongo endelee na kuproduce vya mingi na njoo kazi kwa mfanya majo vile aisha jitonia au kujitolea au kufanya vile. So since today is International Day of Youth, why don't we highlight youth that are doing great work? So the first person I'll be talking about is Charity Lanoy, and she is based in Kenya. Na leo anapenda kwa Journée Internationale ya Bajene, anapenda presentation yake ilikuwa ile iko naandika na ataanza juu ya ule mtu Charity Lanoy anaishi Kenya. She is restoring drylands in her area by restoring soil health. And she's doing that through 4 methods: grass seed banks, tree planting, beekeeping, and digging bunds. And I will show pictures in the next slide of a few of these. Naye iko nafanya kazi ya kwenda angalia pale fasi kwenye kushakuwa sasa vile maeneo teshaisha kushakuwa kusa vile katezezere ni bure wa kidogo maana kuna jambo tena kwa maana kote kushaka katika hiyo angalia gisi ayeje ile fasi alitanya rudisha juu anataka produce na iko nafanya kazi mwazimo hivi. Ya kwanza ni kupanda mayani, kupanda miti, kulea manyuki na kulima hivyo kusa vile mabilima pale vile ile fasi shakauka. So as you can see, it sometimes takes more than one method to regreen, to bring back plants. And that's, as John said, it's just because it depends on the local ecosystem, whatever that needs. And sometimes it needs more than one thing. And it's all about observing what happens with the land when we try one method, seeing if it works or not. And if it doesn't, how can we adapt? It's always about working with nature. Na sasa sagi John akisema na kama mara mingi na waka ni kazi maana nenda ni polepole hata hivi ya kurudisha udongo na uchefu nini au hali yao ya kawaida. Jua kila fasi na wako iko na ecosystem yenye iko different. Na kisi iko different maana ndio hapo angalia. Hii kwa mfano kipima kwa mfano ya kupanda mayani vile vikishirikana unapima nyingine mpaka sasa utapata hapa ile method ama ile technique iko na respond ama iko na respond bio kwa kuangalia kwa restore ile fasi. So here, this person in their hand, they have seeds of grass, and that's what the grass seed banks do. What you do is you block off a certain area and you block it off by planting trees. So it's like a living wall. And in between those walls, you have grass growing, but livestock cannot get to that grass because of that living wall. Na sasa ile ukiona ile mkono pale vile ile ni mbegu ya mayai. Maana uko unafanya sawa na apre kuchimba, unapanda miti, apre panda miti pale pembeni ile miti. Unapanda kwa mbegu ya mayai. Tumsa mti inakuwa naota, ibule mayai unakuwa unaota. Kisha unakutana mayai huko na mayai huko unapotoka.
And this method has actually been used by women for centuries. So it's an indigenous method, and that's something else that's important, that not only is it regreening, not only is it bringing back plants to an area, but it's bringing back traditions, it's bringing back culture, and it's also empowering women in the area. And it creates a sense of livelihood because they can then sell these seeds and create more seed banks. And so you're just continuing the method, continuing growing plants in other places while making money. Na hii metode mwanamke wanafanya ni metode watu wengine washafanya, wengine wanafanya Kenya, na inasaidia wanawake wa mingi, sio tu kurestore, lakini nyingine njia. Unakutana sawa na panda hivi, bakuzisha vile vinaletea wale wanawake pesa. Tena wao anasaidia wale wengine wanawake saa pale kushakuwa mboleo ama sasa panda vile hii mama yani pale vile sasa kushaanza mamboleo, watu tena wanalima ile fast tena inaweza produce. Au kama kazi kidogo lakini kiasi saidia population ya banda. And here on my right, it might be on your left in the screen, you see this before and after picture. On the top, you see a lot of brown. It's the soil is really dry compared to the bottom. And we'll talk about how this top picture goes to the bottom one. Na ukiangalia kwenye mafoto ya kimbili, tunaona kama ile foto ya kwanza, kote kuna kauka hivi. Hakuna kitu, maji sababu ni maji tu. Lakini ukiangalia chini utaona kama budongo tunafunikiwa na maji fasi yote kwa maji. So with the dry soil, the problem is that when rain does come, because the soil is so hard, it cannot be absorbed. The rainwater won't get underground where it needs to be for plants to grow. And that's why it just stays that way. And the water will simply run off. It will simply flow to a different area, to a lake, to the oceans, and then you lose that rain. Na shida ile budongo iko yule ni moya. Mage jinsi kuna hoka vile. Sasa mvua inakuwa inanyesha, unajua kutana kama ile maji haitaenda na ingia mdongo. Maji tu unakuwa unapita. Kisha kama hivyo kwa fasa kilima inakuwa nashuka. Unajua kutana ile mamaji ile inaenda ingia mtoni, ile inaingia maosia ama fasi kwenye kustabilishia. Juu fasi kote kuna koka maji kupita tu zile. But one way to get past that is to dig these kind of holes, buns. They sometimes call them smiley faces because they look like mouths almost as well. And so when you cut it this way, or when you dig into it this way, it helps the rain flow underground, and then it can reach the seeds that are underground. Na hapo bibi wanafanya pale vile, Mike sio unashimba vile pale vile. Hautafunika fasi yote. Mike sio unapanda, unatia njoo ile ule mbegu pembeni mti hapa katikati. Kisha unaacha ile kishimo vile. Juu sasa maji inakuwa nakuya, inakuwa inaingia mule vile mwile shimo. Kisha ile maji inakuwa sana tawala mule vile chini ya shimo. Japo tena apewa wakati fulani inaenda kufika kwenye mizizi ya vile pale vile. Jua nini juu fast kote kuko pla. So once the water reaches the seeds, after that nature kind of takes its course, and that's when you get all these plants. And so the more buns, the more smiley faces you dig, the more plants you get, and you can just keep growing and growing. And you can choose which crops you want as well. If you want to grow food, all you have to do is make sure that the seeds of the crops that you want are in the buns, are in the little holes. So this is a pretty simple way to bring back all that vegetation. And once it's back, it just keeps growing. Na njoo unakutana aproa wakati fulani sasa ile visha utaota inakuwa sasa ile kutue chini. Tunataka kukutana kama tena maji yataka inakuya haizipita pale vile chuku ile maji kwa vile mbani ile maji. Sasa kuibana maji nende inaingia mwili mudongo. Pale tunataka kukutana kama budongo ile imeshakufa tena inarudia sawa. Pale vile kuya chini kwanza panda kikote kile kinapenda upande na kama ni production ndio inakuwa iko juu sana. So next, we're going to talk about the wildlife that I mentioned, wildlife-human conflict. I'm pretty sure all of you know about elephants. You probably see more than I have in your lives, or know a lot more about them than I do. But we will be talking about elephants, how they're important, and also how they can sometimes be annoying for people who are trying to grow food and the elephants eat their food. Na ingine yatongelea ni juu maana ni conflict entre manyama inaishi mpori au vitu inaishi mpori
na wanadamu. Tunasema then foto ya tembo anjua wa mingi sasa mwa tukuna washaziona au mnasikiaka au ushona foto kitu tunapenda sana ngele conflict entre manyama na wanadamu. So what they're doing to prevent elephants from getting to food in Botswana, they are using chili. There is what makes the chili really hot and spicy. There is a chemical in it, and elephants do not like that smell. And so one way to keep the elephants from going is just creating a barrier between the food and whatever wildlife area the elephants are in. But with chili, you just spread it around the area, the crop field, and they refuse to walk into it because they don't like the smell. They'll walk away. Na dokta, kama bado wa mingi sana sana kama unaishi pembeni ya mapori. Soka kwa mfano shida unajua kutana manyama za mpori hizo wanataka kusumbua hivi. Hapa yuko anatafuta kutumisha system ya kutumisha pilipili. Maana pilipili ndio una katikati ya kunyunaishi au mashamba yako yuko na manyama hivi. Lazima tembo wapenda ile harufu ya pilipili. Maana sasa unakia kuharibisha vyako ikisikia ile harufu ya pilipili inarudia. So pale ya kuiua pale ya kugandamizwa ile pilipili sasa sikia harufu ya pilipili na uje kule kunatoka. One of the interns from our organization is actually part of this project. She's already worked with 3 villages and they have liked it so far. They say it works more than scaring the elephants, such as with guns or other methods, because when you do use those methods, the elephants tend to just come back. So this is one way to make sure that they stay away. Na asema kuna watu wengine tumeshaka strategy ya mbaya. Yatumika kwa mfano mabunduki, unaona tembo na kuye hivi unipiga risasi. Au unataka kutana kwa mfano na vingine tunataka kutana tembo ni nyama. Hata unapiga risasi na kufa ingine itakuja tu juu ile kitu yako. Mais system ya hivi tutakutana haitakuta kusumbua, haitakusumbua tena. Unapiga risasi itakuwa tuko na kuya na kwa tunaua. Na kila wakati serikali inataka kutafuta juu ya mashida huko anafanya mafuta. Another way to keep elephants away is to use bees, something else that elephants do not like. They are actually really scared of the sound of bees. And so just hearing them makes them want to go away. And this actually is my favorite method because it also brings more money to the farmers. You can grow whatever crops you're already growing and then create a wall like you see here in this picture of beehives around your crops. And then since the bees make honey, you can also sell that honey. So you're actually making more money and you're keeping the elephants away and you're also not harming the elephants. So everyone wins. Na ingine njia ya kutumikisha kwa mfano niko na shida ile ya vile ni kutumikisha vile mamizinga ya nyuki. Maana kwenda tia huko pembeni ya mashamba. Juu kama kwa shida kwa mfano matembo, gisi binogopaka sauti ya bunduki. Ndio sio unagopaka na ile milio ya manyuki. Bila kutana kama gisi na utugopa ile manyuki. So naweka vile manyuki. Manyuki ya kwanza zinasaidiaka juu ya mimea yako ende na mali mzuri. Ndio sasa manyuki yanasaidia mimea. Ile ni benefit ya kwanza. Nyingine inakusaidia juu ya business. Juu saa manyuki zinatosha asali, zinakusaidia unaenda uzisho unapata pesa. Unajua kutana kama ile conflict unaitatua na unafaidika vingine. An added benefit is that bees are pollinators, and so they're going to help you reproduce your crops as well. So the villages that have been implementing this actually see that they are getting more yield for their crops, which means they're getting to sell more food, they're getting more food for their table, for their families. So again, just another benefit, another way to show that this is a win-win situation. Kama hii situation hivi ndio kama wewe unapata vya mingi hata unaprofite kushinda ile matembo. Juu saa manyuki au shamba yako inazungukiwa na manyuki. Ile manyuki inakuwa kama tembea sana kule maua ya mashamba yako. Na saa manyuki wanatembea pale kwa maua shamba yako. Mara mingi huwa inatoshaka kwa ile maua na kuminaacha. Na sasa inaacha vile unakuwa ni production yako inaendelea na kuongezeka. Ndio kama unapata chakula mingi ya kupatia watoto yako na produce ya mingi ya kusaidia na uzisho pata pesa nyingi. This picture is in Uganda, but this project has been across multiple countries in Africa, and it seems like it has been working so far, which is great news. Asema hii photo alitosha
watu wa hapa Uganda lakini hii metode ya kufanya hivi ndio kama iko fasi ya mingi mu Afrika. Lakini siku fasi ya mingi maki inaonekana kama ni moya ya mzuri juu watu wanapenda ni fasi ya mingi tu fasi moja. So one question might be, why don't we just get rid of the elephants? Why do we have to go through all this work? Why can't we just get rid of them? Well, we can't get rid of elephants because like so many other animals, and I'm sure a lot of you already know this, they're really important for the whole ecosystem, and that means they're really important for us as well. Lakini na vingine viko najuliza ndio matembo lakini matembo nao yuko naona importance yayo au yuko naona faida yayo sasa vile kwa kuwalimani na unajua kutana kama watu wa mingi watushe metode na inaendana wasaidia sana na importance yote kiangalia tu. A few ways elephants bring a important role to the ecosystem is because they're just so big, when they walk, they actually create a pathway for smaller animals. And so they can navigate the tall grasses and trees without having to use as much energy, thanks to elephants. Na so ukiangalia tembo ni mkubwa. Sasa inakuwa kwenda anatembea. Pale kwa kunafungana. Sasa kinatembea juu kia mkubwa kienda na shazi nyingine manyama fasi. Masa wengine unakia tembea kwa mapanya unajua kutana njia yote isha kufungua juu tembo ni mkubwa. And because they have big feet, they also create holes in the ground just by walking. And when the rain comes, that creates puddles. And so people have seen that fish will actually come out in those puddles. Other animals will use them to drink. Again, they're just bringing benefits to other wildlife in the area. Na tena kazi ya tembo, sasa wao wanatembea kwa mfano kama fasi kuna regea. Sasa tembea inaacha kishimbo vile kunatoka. Kisha sasa vile inanyesha. Maji ndio bakia mwili mashimo pale kwa ndani tembea. Manyama zingine sasa kwanza ziko wanatembea zinaenda kunya ile maji. Itakuwa inatoka kwa ile tembo nenda anatembea. Choka kama ziko na importance yayo mpori kujua ile manyama. They also help with crops and with our food sources because they help distribute seeds. Since they walk so much, when they eat in one area, they pass through it and then their poop will be in a different area and then that will act as fertilizer as well. So they're just encouraging nutrients to be traded in multiple areas. And in that sense, they're also making sure that plants reproduce in different areas, which helps us as well when we're thinking about spreading our food sources and making sure that our food is stable, that we have a stable food source. Na ingine zinasaidiaka mimea juu zinatembea sana matembo aziwakie fasi moja zinazunguka. Na sasa kwa tembea unajua kutana sasa kwa tembea kwa mfano mbegu fulani libana au ngozi yayo. Sasa libana vile sasa ndio inaacha nyingine fasi. Ile ilitoka hapa hivi nenda utia fasi nyingine. Au kwa mfano kwa tembea kisha kuko kwa mfano mimea ishafunguka lakini yapasuka. Sasa natembea vile kipasula ile mambegu zinda na sambarana. Sasa na sambarana vile nasaidia ile mimea moja inatosha matawi nyingine ngapi. So because elephants are so important, they benefit us, they benefit the planet. That's why it's important to try to use those methods that don't harm them, but yet they also protect our crops. And that's how we get into regenerative agriculture. Na njoma utakutana kama matembo ni vitu vya maana, inasaidia manyama zimwa za mpori, inasaidia nishi ya watu, na njoo maana hii inatusukuma kwingine parti ya regenerative agriculture. This picture is also taken in Uganda. When I was doing research for this, I realized there were so many organizations and projects and people doing this work, and that's just all the more reason that you can all get involved as well. Sema hii photo na tokisha Uganda, sasa kwa kufanya research yake, atakutana kama huko hii metodi yao yuko kufikisha, na ni metodi ya mzuri inayowasaidia watu wengi sana. Regenerative agriculture is really just making sure that we are part of the ecosystem rather than seeing ourselves as separate from nature. It's important that we see ourselves as part of it and that we see ourselves as that we have responsibility to other species, because like those elephants, they're providing so many services that we benefit from. So why don't we do the same thing back to the earth? Ukiangalia regenerative agriculture yote
sana kwani agriculture inaangalia gisi haya njia ya kusaidia wale wanakusaidia ingi tutamsaidia. Sasa vile kuangalia ile ya tembo na kusaidia na mambegu unakusaidia kwa mfano juu ya kucreate bule vingine vyote mesa na wote saidia. Ndio maana kama kwa mfano hii hivi kama kwa mfano budongo na kusaidia na mboleo na kusaidia vingine kisha na wewe bali bado na utawasaidia. Ndio maana ukiangalia vizuri vya agriculture makini kusaidia maana kusaidia ndio unasaidia mwingine nchi. And it's also about restoring our own communities. There is a lot of food out there that is just not nutritious for us. A lot of fast food, a lot of greasy food that we just don't need. And so when we want to feed ourselves well, it's best that we use practices that actually make sure the soil has enough nutrients, because then those nutrients go through the plant and then to our bodies. And so it's just better for everyone that we grow that food, we grow it on our own terms as well. And so yeah, when we restore the planet, we restore ourselves as well. Na ingine inasaidia juu kuleta chakula mingi sana hasa kwa watu wanaishi. Juu soko napanda chakula vile na iko na produce inakusaidia kupunguza njala na kuleta chakula mingi na chakula yenyewe na hali ya mzuri kwa watu au community wanaishi nayo. Ndio maana ni mzuri kuangalia gisi tumishe ma practices ama hizi ma methode ndio kuangalia gisi ya kupatie nguvu na kuangalia gisi ya kuendelesha. Plus, it can be really delicious. If you do happen to become a beekeeper and decide to sell honey, I love honey. It's so good. So it's not that we have to have, plain food either. We can have good, nutritious food and it could still be delicious. Na njoo hata kama kwa mfano wewe uko mfuga manyuki na uko na asali, hii inakusaidia vya mingi juu hata anapenda asali sana juu na kwa utamu, lakini utakutana kama shibo za participate ili kuongeza chakula kwa community. Njia yote inaweza decide kutumikisha. Ni wazo mzuri juu na inafanyaka community tunajua kama chakula kwa ba produce ile mingi. So that's all I have for you today. I wanted to keep it short and sweet and just remind you all that you each have a role in this movement. We are so happy to have you here, and I know that you will each do something amazing for the planet and for your own communities, because again, this is for people as well. So yeah, I can send my email over to whoever wants to reach out. Please feel free. And thank you again for having me. Nasema merci sana, njoo nyalikuwa alitayarisha leo kuzunia leo. Nafurahi sana kwa hivi yote na merci sana kumkaribisha kumsikiliza. Thank you very much, Tania. That was a concise but very wonderful presentation. And who doesn't like looking at elephants, eh? Thank you very much. Look, I'd like to ask Paula also now to introduce herself and maybe even add some additional comments here. So please, Owen. Yes. Yes, Myra has something to supplement, and then we can continue the program, because we also have the other group of those children who have a small dance for entertainment. We don't know how best you're going to fix it so that we can include all the things in the program. Oh, that's fine. If the children are outside waiting, then we should bring them in and whatever you need to do to get that dancing happening. And then we can carry on. Marius has something that he wanted to supplement. Then after, I wanted to call upon children to also present their dance, and then we can continue with the other programs. Okay. Jambo tena. Dada Tania alikuwa anasema kwa sababu alianza mbili. Alianzika youth activism civil. Na alisema bali mimi mbona hatuna matendo. Mbona hapa shie peut-être mwalimu aliconcerné. Alisema pale inatuconcerne chez vous parce que jo base ya permaculture. Permaculture ni kusurface ya kidogo hata kwa nyumba. Hata surface ya 2 metres sur 2 metres.
uteza lima na unaproduire. Haiko tondo ukodeshe shamba kimedwa ubie kurudi hata pale kwenu kunyumba uteza lima. Mais yeme hata ongelea parce que peuple va ici. Tunaya vivre hapa indirectement. Hapa kuna tembo. Mais bila profiter pour m'informer pourquoi problème quoi ubondo ya maliboko na hapa mafasi wote shikwa maliboko natoka mumai na atake mshamba. Mais kama mtasikia mingi vyetu vinakadiri sana na mali na kadiri sana na mulimo na njoo kazi tunafanya. Mais tunatumikisha metode yeko naturel hapana iko artificiel udeko kujua ndio ishibiki ni metode yeko naturel tunapata mama solution. Mais bila sikizani yeye mwenye anatafuta iko ndio chef wake ya Tania na biko na proposer ba jeune bafanye stage en organisation. Mina mzile tena question yao ni moja, est-ce que wale ba jeune watakuwa apte? Parce que unaona yote présentation yake kwa hiyo juliza ambapo ni journée internationale ya jeune. Bono na yeye ni jeune mais anatuambia na matembo magini. Mais kazi yao ni nini? Ni wale jeune wanapatia akili peut-être ya kudévelopper technologie, développer méthodologie qu'on naturelle yenye utaweza protéger mon environnement. Parce que avant qu'on a programme à permaculture na washianza Kenya na bientôt kaza. Mais ba jeune wenye wanajisikia kile mfumo nene nilime mshamba mimi siko kulima. Mais kwa jeune wanajisikia hapo. Mimi sasa hiyo etikia ni sema kile ndio kwa jeune wenye watafanya stage. Wanataka wasipatie 30 jeunes. Kama les 30 jeunes watafanya stage juste stage ni 6 mois. Bauli ndio wakiwa wamaliza stage ndio watatu. Pengine wanatutuma kwa mashamba na jambo shati. Na methodologie yao ukiona nani for climate ndio organisation yao na ile banajiconcentrer sana patia bajene mjuzi tu ya kurepondre aux méthodes qu'on a tirées na banajibaser sana juu ya generative habitat to programme na permaculture manake msione kama mko angoni bien niko na heureusement tuko mwingia chez vous dans token tuangaje musimu ndani activités za mulimo peut-être uweza nani kurestaurer climat chia kesho la kesho mtie mikono yulu chia ya kulima ubiwe ya kwenda kupeleka ya kufanya chia tuko kubili. Alors kama na mwingine atafuata vile ndio atubili hakuna sebe ya kwenda nani informatique ya entrepreneur ma kampuni chia tuko naongea ni méthode iko naturelle. La journée elle n'a présenté pas parce que yote elle a présenté pas les physiologies ou pathologies yote tu n'a présenté pas la journée tu jusqu'à où kama kuko question il a concerné présentation parce que la sœur ya matembo tulitie shit on vit communauté tunaisha kwa hiyo wanalima kwa nyumba kwa jardin potager wala kutia kwa nyumba unakutana bate lingia ilikula mimea unakutana nani mbuzi est-ce que les mbuzi watu tekata mgulu yote huwa hapana tuangalie methodologie gani pour que mimea yako ikomale tukule legime nipite kama kwa Josie wewe kwa nani mtume yako vishushe nene zingine. Yeah, so please we apologize for keeping you for long, but Maros was just trying to relate Tania's presentation with our real life here, because Tania talked about elephants, though here we don't have elephants, but we also have a similar problem of hippopotamus, and they always come to the farms which are nearby the lake, because here we stay nearby the lake, so they come from water, they come and destroy crops. So he was just trying to relate the situation of looking for the natural methods to fight against these ones, other than the artificial method of using guns or poisoning them or using like spears. So because here we once had that problem, but the only method that we used was to dig the holes around the gardens, because the hippopotamus are very huge. They cannot be able to jump over and then they come and destroy the farms. So I was also trying to explain to all other things that may happen, but also encouraging each and everyone to always look for the natural methods of finding solutions other than artificial methods, because in natural methods, it's a win-win game. We find we're in safe hands
even the animals, they'll come and then they go back peacefully, other than using artificial ways where you find after killing one, you are probably called for a criminal offense in the courts of law or other things.